श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अश्विनायज्वरीरिषो द्रवत्पाणीषु बृहस्पति पुरुभुजा च नस्य तम् अश्विना पुरुदं ससानराशवीरया धिया धिष्ण्यावनतं गिराः तस्रायुवाकवः सुताना सत्या वृत्तबर्हिषः आयातं रुद्रवर्तनी। हरिः ओम्। हरिः ओम्। यथा वातः पुष्करिणीं समिङ्गयति सर्वतः एवाते गर्भ एजतु निरैतु दशमास्यः। यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति एवात्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा दशमासाक्षशयानः कुमारो अधिमातरि निरैतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हिरण्यये अरणीयं निर्मन्थतो अश्विना तं ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतवे। हरिः ओम्। हरिः ओम्। गर्भं धेहि सिनेवालि गर्भं धेहि सरस्वति गर्भं ते अश्विनौ देवा बाधत्तां पुष्करस्रजा। हरिः ओम्। Namaste everyone and welcome to Women Health Education. Warm welcome to Women Health Education. I must say hot welcome, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು. ಇವಾಗಿನ ಬಿಸಿಲು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೋಧ ಇರ್ಬೋದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Before starting today's session, I think in last these 2.5 years, we learned so many things. Among many topics that we covered, one of the topic was Rutucharya, if you remember. That is seasonal regimens that we must follow if we want to become healthy, right? So just for 5 to 10 minutes, shall we have a question and answer session? Let's see how much we have studied or understood the principles of Rutucharya. Is that okay?
Yes. Yes. Okay. The first question is, which is the Rutu now? Can anyone answer? ವಸಂತ ಋತು. Okay. ವಸಂತ ಋತು. Is that right? ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು. ಯಾಕೆ ವಸಂತ ಋತು? ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಾ? ವಸಂತ ಋತು ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಈಗ ವಸಂತ ಋತು? ನಂಗೇನೋ ಇದು ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? As per Panchanga, of course you are right. It is Vasanta Rutu because just 1 week back we celebrated the festival Yugadi, Yuga Adi, the Nava Varsha, ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುರುವಾಗೋದು ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ. But if you just observe the lakshanas outside, this time it is extreme hot, isn't it? Especially in Bengaluru and Mysuru. Just I was reading in newspaper or in one of the news channel that Bengaluru has broken the record of 127 years, that the hottest year, the temperature reached very high this time in Bengaluru. But still, the summer, extreme summer is yet to come. That is the month of May. ಈಗಿನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ನಾವು. Now itself, very extreme high temperature, and the health agencies are giving advisories like, if it is not emergency, don't come out of home from noon 12 to 4 o'clock, especially the senior citizens and children, isn't it? Maintain the hydration of your body properly. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Whenever you go out, please cover yourself. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್, some kind of skin allergy, tanning of the skin, there is every possibility. So these advisories are not so common in the places like Bengaluru, Mysuru, etc. But this time we are seeing this in our areas. So if we look at this scenario, I really wonder, is this is Vasanta Rutu or Grishma Rutu? What do you say? ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಅಂದರೆ though according to Panchanga it is Vasanta Rutu, but now this year it is showing the lakshanas of Grishma Rutu, the extreme high temperature, isn't it? So let us just have some question and answer session. ಮೊದಲನೇ question, suppose your son or daughter around 12-13 years old just finished the summer camp at 2 o'clock, and in summer camp uh, lots of outside indoor games, fully active from morning till noon. The, he will come back at 2 o'clock very tired, sweating all over the body. ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆವಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗಿವ್? ಕೀಪ್ ದ ಋತುಚರ್ಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ?
No one? Room temperature water after 10-15 minutes. Can you little can you be little louder, please? Room ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? temperature. Room temperature water, that too after 10-15 minutes. Okay. Why after 10 to 15 minutes? To cool down or to make the adjust outer and inner temperature adjustment. What happens actually if you give immediately as soon as he comes in, if you give immediately cold water, then what happens? What will happen? Yes, you are right. Savita, right? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? Yes, doctor. ಓಕೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ಮರ್ or even in extreme summer, if sudden one day rain starts, when the earth is very hot and suddenly the water rainwater falls on the ground, there will be a specific smell in that ground, right? Why that? Because there will be some kind of chemical changes that happens as soon as the rainwater fall on the very hot ground. ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ತವೆಯ ಮೇಲೆ, ತವಾದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಥುಸ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, there will be some kind of chemical changes that happen, and the same principle we have to apply to our body also. When the body is exposed to extreme high temperature, and immediately if we consume cold water, then certain changes happen inside our body, and that will cause the vitiation. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಕ್ತದುಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಕ್ತಧಾತು gets vitiated. So sudden intake of cold water or taking cold water bath immediate is also not advised in this season. That is the reason why ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲನೋ ಸಕ್ಕರೆನೋ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್. ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯಾರಿಕಿದಾಗ ತಣ್ಣಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ತಣ್ಣಗಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಏನೇನನ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಮಡ್ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಮಡ್ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಪಾನಕಗಳು ಈಗ ಕೋಕಂ ರಸಮ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪಾನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ದಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಆಮೇಲೆ ಕಡದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಕಡದ ಮಜ್ಜಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಜಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಂಜಿ. ಓಕೆ, ಮುಗಿತಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಈ ಹುರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಹುಣಸೆ ರಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೂತಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದೇ ಇದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಿಂದ
ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಳು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನೋ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧುರ ರಸ ಇರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾನೀಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಸಿವು ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೂನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿಯತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟರಿಂದ ಒಂದು 2-3 ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದರೆ, ವಿ ಫೀಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ frequently, very frequently, but whenever we feel thirst, if we keep on drinking all the beverages that you mentioned right now in a quantity, maybe half glass, 1 glass, etc., when every time whenever we feel thirst, that will have its own impact on our digestion capacity, isn't it? So always we have to remember about our digestion capacity. If you drink at 11 o'clock, suppose at 11 o'clock in the morning, if we drink 1.5 glass of lemon juice or any kind of fruit juice, of course it will quench the thirst and it is very good. It nourishes the body, very tasty, but at the same time it will reduce our appetite, isn't it? ಸೊ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕು, ಈ ಪಾನೀಯಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ, ಎಷ್ಟು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಏನೂ ತಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಕಫ ತುಂಬ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಅತಿಯಾದ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ನೀರಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾನೀಯಗಳಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸದಾ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ, lemon juice. See, one thing we have to always remember is amla rasa, that is sour in taste. That amla rasa, if it becomes excess amla rasa always causes increase in pitta dosha. ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಪಿತ್ತ ಕೆರಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಅಮ್ಲ ರಸ ಪಾನಕ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾನಕ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹುಳಿ ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳಿ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಭ್ಯಂಗ, which oil has to be used, how to do abhyanga, everyone knows. Can you tell me, is there any difference or is there any alteration in the method of abhyanga or dravya used in abhyanga in this season, this particular season? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ನಾವೇನಾದರೂ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ? ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬೇಡ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಟರ್. ಯಾಕೆ? ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ? ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಘೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪಗಳು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಂಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯವಾದಂತಹ ಉಪಾಯ. And always we have to remember that immediately after that, after doing abhyanga, it is better to take either cold water bath or lukewarm water for bath. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, though we are not doing physical work, but still if I just go outside for half an hour in during daytime, when I come back, if I feel very much exhausted, ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎ ಸಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಡೈಲಿ ಒಂದು ಎ ಸಿ ತರಹ ನಮಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಫುಲ್ ಎ ಸಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಶರೀರ ತಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದೆ, ತಂಪಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಶರೀರ. ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯೂಶಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚೋದು. ಈ ತಲೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ, ತುಂಬಾ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಿ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆತ್ತಿ ತಂಪಗಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಶರೀರ ತಂಪಗಿರುತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನ, ಒಂದೇ ಅವಯವವನ್ನ ನಾವು ತಣ್ಣಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಶರೀರ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಲೆಗೆ ನಾವು ತಣ್ಣಗಿರುವಂತಹ ಲೇಪ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಶರೀರ ಪೂರ್ತಿ ತಂಪಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ದಾಸವಾಳ ಸೊಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲೋವೆರಾ ಇದ್ರೆ ಅಲೋವೆರಾ ಪಲ್ಪ್, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಲಸಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಣಗಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದ್ರೆ ಒಣಗುತ್ತೆ. ದಪ್ಪಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತಲೆ ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಲೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ತಣ್ಣಗಿನ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ಗಾಗತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 3 hours ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನಂತರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಎನಿ ಪೌಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ, ಆಮ್ಲಾ ಪೌಡರ್, hibiscus powder if you have hibiscus powder, otherwise fresh leaves of hibiscus, then aloe vera leaves or the pulp, grind it well with the either buttermilk or some curd, or if not even simple water, and just apply. And even you can apply, instead of applying it directly to the roots of hair, you can put a very thin cloth dipped in cold normal water, then apply the paste over that. ಅವಾಗ 3 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪೌಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶೆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆಯವರೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೇಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಇಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ this season, especially very much required
this year, because already it is in ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಈ 37 38 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 37 38 39ರವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆಯಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈ ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ, ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ in the first week of June or last week of the May, certain viral fever attacks are more. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್, ತುಂಬ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ನಂತರ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. If we don't take care of our body properly, then it will become still more weak in another 1.5 month, when this summer comes to an end and the rainy season starts. ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಋತುಸಂಧಿ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ 7 days, 7+7, ಈ ಋತುವಿನ ಕೊನೆ 7 ದಿನ, ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನ ಮೊದಲನೇ 7 ದಿನ, 14 ಡೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಋತುಸಂಧಿ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆವಾಗ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಳೆ ಬೀರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರೋದಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂಥೇಳಿ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮೋಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಮ್ಮರ್, if we don't take proper care, if we continuously take cold water, any other cold food, aerated drinks ಇರ್ಬೋದು, too much of ice creams ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ರೀಚ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ಮರ್, ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್, ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಪಾನಕಗಳು, ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಿರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನೊಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ 2 ಲೀಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಥವಾ 3 ಲೀಟರ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸೋದು? So whenever we feel thirsty, we should have. ಓಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ವಿಚ್ apply to all the seasons, not only to this season. But one more thing that we need to remember is, even if it is simple water, ಆ ನೀರು ತನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆ, ಅದು ಯಾಕೋ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನೀರು ಯಾಕೋ ಜೀರ್ಣನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀರು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅಂಶ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೌತ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ the process of digestion, and water also needs to be digested if properly, if it has to give its effect on the body. So ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ it has to be digested properly. So if you don't have appetite at all, at that time if we take water, even that water also will not get properly digested. So ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇರುವುದು
ಒಂದು ಅಂಶ, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕೋ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಬಾಯಾರಿಕೆ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗರ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದಿದ್ದು ತಿಂಡಿ ಇನ್ನೂ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಇದೆಯಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಜಸ್ಟ್ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಿನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟುಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಹಾರ ಏನು. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ 1 or 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಏನೇನು ಇತ್ತೋ ಡಯಟು, ಅದೇ ಥರ ಡಯಟ್ ಇತ್ತು. ಏನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಾ, ತುಂಬ ಓಡಾಟ ಆಯಿತಾ, ಜರ್ನಿ ಆಯಿತಾ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗೆಡೋದಿತ್ತಾ, ಅಂಥದ್ದು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ, ಪೇಯ್ನ್ ಇದೆಯಾ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ವರೀಡ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಈಗ 1 or 2 monthಸಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರಣನೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಷ್ಣತೆ ಇದ್ದಾಗ ಪಿತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಉಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ರಕ್ತಸ್ರಾವನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಉಳಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಂತಹ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ವಿ came to know which are all the problems that may come across during the first time menstruation, that is menarche time ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. Now let us come to the topic of this month, that is problems during menstruation. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಹದೇಶ್ವರಿ ಅವರು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಹದೇಶ್ವರಿ. ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಅದೇ, ಈಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪೇಸ್ಟು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒಂದು 5 minutes 10 minutes ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಲೆಗೆ ಲೇಪ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 5-10 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿಯ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಗು ಸೋರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ? ಯಾಕಾಗಿರ್ಬೋದು? ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ? ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ 2 ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ನಾವು ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬೈ ನೇಚರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರಿಗಾಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಹಾರಾದಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಫ ಇದೆ, ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ,
ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಫ, ಅಂದರೆ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಫ ಇದೆ. ಆ ಕಫ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ತಣ್ಣನೆಯ ಲೇಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಫ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಆ ಕಫದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಒಂದನೇ ನಿಯಮ ಅದು. ಎರಡನೇದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಷ್ಣತೆಯ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ಸು, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಸೋದು, ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಪ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಶಿರೋಪಿಚು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ತಣ್ಣಗಿನ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚೋದ್ಕಿಂತ ಬರೀ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಥರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶರೀರ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕಫ ಸುರಿಯೋದು, ತಲೆಭಾರ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು 1 ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರಹ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಜಸ್ಟ್ ತಲೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 1/2 hour ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Let's welcome Vaidya volunteer Mahadeshwari. Then if at all there is any questions, we will take up later. Namaste everyone. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. Okay. In today's Menstruation a Privilege series, we'll learn about some problems during menstruation and solution. So, in last series of this session, we have we got to know that menstrual problems, which we are commonly facing, that may be menstrual cramps, pain abdomen, depression, mood swings, everything are not normal. If you are getting those things, this is not normal. If someone is telling you that this menstrual problems are normal, it's a big myth. Then what it is, if menstrual problems are not normal, we are facing it regularly. Like every month we are facing some pain abdomen, some mood swings, some nausea, vomiting, some people will get headache. All those things are facing by so many women. So what is this we are facing? So this is the symptom where body is showing some underlying pathology is happening, like some disease is going to happen. This is the process where body is showing some symptoms. There is some imbalance in the body. So this is not normal physiology, normal body function. This is some pathology is happening inside your body with respect to your reproductive system. So all women are here are facing some or the other difficulties during your menstruation. Can someone let us know that how many people are facing some irregularities or any discomforts during your menstruation? Can someone unmute and let us know? Richa Pandey. Okay. ಮ್ಯಾಮ್,
Especially, it's been 4 years I'm observing during the summer. February, I'll get a periods. March month, it'll skip. I'm not sure why. I have consecutively, like almost 4 years, I have observed this. Okay. ಬಿಂದು ಜೈನ್ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Madam, during the menstruation period, I feel very much tired. I cannot do much of work. Okay. And there will be pain in the muscles. Okay. So you get leg backache and abdominal pain, right? Yeah. Yeah. Ma'am, I get gas formation more in summer during my periods. Okay. During summer? Okay. Yes. Okay. Any other wants to share their? Okay. ವಿನಾಯಕ್ ಅರಳಿ ಮಠ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಬಿಂದು ಜೈನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿಲ್ ಗೆಟ್ uneasiness, backache and abdominal pain. Yes. Ma'am, yeah, ma'am, even I'll also get backache and my legs will pain a lot, ma'am. That to be particular on the second day, thighs pain a lot. And after third day, I will be fine. But that second day, it is like little higher and I can't do much work. I feel so tired. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Lot of mood swings, anxiety. Yes. Okay. So like we face so many issues. Some people feel mood swings. Some people get pain abdomen, bloated tummy. Some people get headache. Some people also get tenderness in breast, sleep disturbances during menstruation, acne, cravings for sweets or salt food items. Some people also feel constipation or diarrhea. So these are the problems women usually get in their menstrual cycle, or during menstruation or a week before menstruation. So related to the flow, people may get scanty flow, heavy bleeding, or clots in the flow. Vinayak Arali Mat or Heldage. Irregular cycles also. These are the problems during menstruation. Irregular cycles. Richa Pandey or Helidro. Her periods get skip during the May season, in the month of March. These kind of problems we get in your menstruation. Okay. In last session, we got to know that factors responsible for normal menstruation are Agni. There is 5 factors. Agni, the digestive fire; Trayopastamba, Ahara, the food we take; Nidra, the sleep; Brahmacharya or Vihara, day-to-day activities. Formation of rasadhatu, the first essence part of food we ingest. Proper functioning of apana vayu. Apana vayu is the factor responsible for excretion of menstrual flow, feces, and urine. And obviously, there should not be any structural defects in our garbhashaya, the female reproductive organs. These 5 factors play major role in our proper menstruation. Menstruation is a natural process. It should happen with ease. It should not be with disease.
correction in this 5 factors will help us to get normal menstruation. If anything imbalance or disturbance in these 5 factors will lead to menstrual disturbances. So let us know the solution for this. Solutions are basically depends on the cause. So first we'll take pain abdomen. Pain abdomen, it may be happen because of 2 reasons. Uh, there is there will be 2 category. If pain abdomen is if a patient is complaining of pain abdomen, there will be vata imbalance, or due to weak garbhashaya. Like in weak garbhashaya also, women get back pain or stomach pain, that is abdomen pain. So what are the causes for vata imbalance? In this group already so many people what is the causing factor for vata imbalance. Can anyone share? There is a picture already. Anyone wants to share? What are all the factors will lead to vata imbalance? Eating a lot of spicy food. Spicy food, okay. Having a Green peas cold. and Cold. Junk food, I guess. green peas and all ಕಾಳುಗಳು. ಕಾಳುಗಳು, ವಾತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಳುಗಳು. ಏನು ಬಟಾಣಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಚನ್ನಾ ದಾಲ್, ಸೋಯಾ, ಯಾವುದು ವಾತ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ದೆನ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು. ಕೋಲ್ಡ್, ಶೀತ ಪಾನೀಯಗಳು, ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಚಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ತರ. ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ. ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಣಗಿದಂತ ಬ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಘೀ ಆರ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ದಟ್. These dry food items also leads to vata imbalance in our body. This will usually aggravate the vata. So this is the food article, vata causing food articles. Next, vata may be imbalanced due to physical exercises also, excessive of physical exercise. Next slide. Okay. Some practices we do also cause vata imbalance in your body. People not having food at proper time. Women's usually skip their meals, or ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಸಿವನ್ನ ತಡೆಯೋದು, ಅದು ಕೂಡ ವಾತ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್. People who are willing to lose their weight, they'll tend to eat less quantity of food, which in turn causes vata imbalance in the body. Next, vata imbalance due to excessive physical activities. Doing excessive yoga asanas, or excessive walking, jogging, swimming, dancing, any physical activities which takes your energy a lot. This excessive activities will lead to vata imbalance in our body. Excessive awakening at night, like we should have proper sleep at night. If we are watching our favorite serial or watching social media, we are getting late. That and excessive sexual intercourse also leads to vata imbalance in your body. So this vata imbalance in turn menstrual disturbances. There you get pain abdomen. Then next cause is weak garbhashaya.
pain abdomen due to weak garbhashaya, where no nourishment is proper nourishment of garbhashaya, female reproductive organ, is not done. Where we get wrong here is during our menarche we should take care of our garbhashaya. Like the menarche is the period where in a female child the reproductive organ is getting developed and ready to bear a child. So that time we should nourish the garbhashaya with proper food items like urad dal recipes, fenugreek seed recipes. There, if you are not nourished properly, there will be possibility of getting pain abdomen. Another incident where you get weak garbhashaya is improper management during sutikacharya, that is soon after delivery. If you are there, we should take care of our garbhashaya nourishment. So solutions based on cause, as we said earlier. So in abdominal pain due to vata imbalance, cut down the causes for vata imbalance. Then for internal medicines, you can take jeera kashaya 5 grams, approximately 1 teaspoon, with the 1 teaspoon of jeera fried a little bit. Then add 100 ml of water, boil and reduce to half. Add 1 teaspoon of jaggery. Drink it before food, morning and evening. So you are frying jeera slightly, adding into water, boil and reduce to half, adding 1 teaspoon of jaggery and 1 teaspoon of butter. Drink before food, during your menses, or um, 1 week prior to your menstrual cycle. So this will help the organ to move correctly, like apana vayu will be corrected, and the flow will be regular, so you won't get any complication or any pain. So for external application, someone said that she get gas formation in abdomen. So during that time, if people are getting a gas formation or constipation, there is a difficulty during flow, they can use abdominal massage with castor oil. For external application, they can use castor oil. Just warm it and apply over your abdomen area and back. Some people will get burning sensation while menstruation is happening. The flow with burning sensation, excessive heat in the body. Person who is pitta prakriti, they can use coconut oil or ghee, or you can mix both and use for external application on abdomen. Uh, some people get hot flushes, like feverish kind of a thing, kind of a feeling, or insensitive women, they can use butter for the external application on abdomen. Remember that using butter for the for the abdominal massage, don't use butter taken butter from directly out of the fridge. So you should keep the butter in normal room temperature for 20 minutes, then apply it over your abdomen. If you apply very cold butter on your abdomen, it may seize the menstrual flow. So while using butter, make sure that you are applying normal room temperature butter on your abdomen. Then in weak garbhashaya, abdominal pain caused due to weak garbhashaya, there you should make sure that your hunger is proper. Correction of digestive fire is first important. Then take food items like ghee, milk, butter, curd, urad dal recipes, fenugreek seeds, that ಮೆಂತ್ಯ ಮುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, meat soup, ಮಾಂಸರಸ. These are nourishing food you can have. That is considering your hunger. You have to take how much you have the capacity to digest, only take that much. This is throughout the
month, and nearer the periods, take jeera kashaya with ghee. Ghee also nourishes the your garbhashaya, and jeera kashaya uh, helps to um, normal flow. So for external application in for dhatu sthirata, that is making garbhashaya more stronger, you can use sesame oil application on abdomen, or you can use the sesame oil everyday abhyanga, and during periods you can have abdominal massage also. People who get this is all about abdominal pain and back pain. Then some people get nausea, vomiting, headache. The causes may be like this: frequent munching without observing hunger, excessive intake of spicy, salty, sour food. In this case, you have to cut down the cost first. Then you can have jeera dhania kashaya with rock sugar, that is kal sakre, plus ghee. You can have this drink before food, morning and evening. Then scanty bleeding. This is the scanty bleeding. This is related to flow. So people may get like less flow or reduced number of days. Usually, some people come like this. 5 days of you. Previously, I used to get 5 days of menstruation for 5 days, and I used to get 2 to 3 pads per day. Now it is reduced to 2 days, only 2 days, and getting one pad per day is also difficult for me. I'm getting so much of menstrual irregularities. So this can be considered as scanty bleeding. Here, for scanty bleeding, there will be two categories. One category is like the patient is getting very less flow, reduced number of days, but she is gaining weight. The fat deposition around thighs, breast, stomach is happening. She feels very lethargic. She feels heaviness. She is getting vein. There will be white discharge. This is category one, and category two patients will be like scanty bleeding is there. I'm not getting proper flow. It lost for only 2 days, but there is a weight loss. I feel very tired. I feel generalized, like I feel weak to do my work like that. And she may feel also like hair fall, dark circles around the eyes. Those things will be there, and she may be leading stressful life. She get exhausted easily like that. So according to the cause, there will be solution. So for category 1 patients, there will be too much of nourishment will be there. Due to that, rasadhatu, there will be blocking the rasadhatu, so atava production will not happen properly. In that condition, you can have jeera kashaya, 5 grams of jeera, half inch of ginger, and 5 to 6 seeds of pepper. You can make kashaya out of it and drink before food, morning and evening, throughout your periods. And you have to make regular exercises, workouts. So this is category for category 1 condition. Category 2 condition, there should be like the nidana will be like she will be not having proper food, nourishment with the food, or there will be stressful life, very stressful life, and night shift females will come with these kind of conditions, and loss of sleep. Those things will be there. So in that condition, cut down the cause again. Then correction of agni, make sure that you are having proper hunger. Then start taking milk and milk products like ghee, butter, like that. You can make a kashaya, draksha kashaya is like take 20 number of grapes, dry green grapes, we call it as munaka. It will be with seeds. Take 20 number, boil it in 100 ml of water, add
half teaspoon of dhania, and boil it, reduce to half. Have it with sugar candy, that is ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. Here in the second category of scanty bleeding, they need good sleep, proper relaxation, rest, mental peace is necessary. So fourth kind of problem is people get heavy bleeding. They use 6 to 7 pads per day. The number of days will be 10 to 12 or 15 days. In those conditions, the causes may be intake of excessive sour, salty, or spicy food, or it may be due to excessive physical activities or mental stress also. So again, cut down the cost. Then if you are getting heavy flow, you can massage with butter. Then this is external application. Then you can use rice washed water. If you are getting excessive physical heavy bleeding due to excessive physical exercise or mental stress, you can wash rice with hot water, then take that hot water, add 1 teaspoon of butter, mix it, and then drink before food during your heavy periods. And if it is due to taking of salt, sour, or spicy food, there is excessive pitta in your body, there is a lot of heat or hot sensation, then you can wash rice water, take plain rice water before food, morning and evening. So next condition is irregular cycles. Irregular cycles means people will get cycle in 45 days or 3 months once, or some people will also get their menstruation less than 20 days. So these are the condition where we consider as irregular cycles. This is due to disturbance of Trayopastamba. Trayopastamba are Ahara, Nidra, Brahmacharya. So Ahara, the food. So we are learning Ahara, the food, Nidra, the sleep, and Vihara, day-to-day activities. We are learning eat to live or live to eat. In the series that we are getting know that we are learning that how ahara should be taken, what are the rules and care we should take, all those things here. Next slide. Here usually females, what they do, they don't attend the hunger properly. Like they'll finish all the work they are doing and then have their food. Till that they take some tea or coffee, that will lead to some disturbance in the body, then that will lead to menstrual problems. Frequent munching without observing the hunger, some people will do that. They'll take 8 o'clock breakfast, or 10 o'clock some snacks, 12 o'clock some juice, something like that. Without observing hunger, they frequently taking food. These habits also lead to menstrual disturbance. Here, these things, here we should remember that fasting during menstruation is not recommended. This may lead to fibroids or some structural damage in the body. So next point is nidra. Next upastamba is nidra. Here, sleep is very important. During sleep, the each and every cell of our body get relaxed so much, and circulation is happen with proper circulation will happen. Late night sleep will cause menstrual irregularities. So in working women's, people who do night shift, they can do that. They can sleep half of the lost sleep at night on empty stomach. Then day sleep also lead to some clots in the periods or irregular menstruation, all those things. This day sleep
will decrease your digestion capacity and lead to ama formation, kapha formation, and cause imbalance in the um, regular menstruation. In people who are newly married or who are traveling due to environmental change, also they get disturbance in nidra. So make sure that your sleep is proper. Then coming to vihara, day to day activities, it may be due to excessive physical exercise. Your cycle are getting delayed, or there is scanty flow or heavy flow. These irregularities are there. So you should stop all your physical activities or exercises before 4 to 5 days of your uh, proper menstruation begins. So then you won't get those extra extra problem. So no physical exercises during menses. Uh, can't we do simple walking also? Walking you can do, but this should not be vigorous. It should be like pleasing, happy for yourself. Uh, then next point is excessive sexual intercourse. This will cause so much of vata imbalance and so many disturbances in the body. We are telling this eating this kind of ahara, sleeping, this habit is causing so much of vata prakopa or vata aggravation or vata imbalance. This sexual intercourse is directly, if it is done excessively, directly it will impact on garbhashaya. There may be structural changes also in newly married people. There'll be some sex is a part of life, but people who behave like marriage is for sex only. So in that kind of situation, or if they are doing excessively, that is also causing vata kopa. So what will happen? Some patient will come newly married. I used to get periods regularly, but nowadays after marriage I'm getting very late. My tummies become like gassy like that, and I'm gaining weight also like that. So this may be the reason where excessive sexual intercourse happen. This also cause delay in conception, and if conceived also due to vata prakopa, there will be fetus abnormalities. So solution for this is both the like couples should be educate before marriage, or at least after marriage also. They should get educated. Then avoid last 1 week nearer to your periods. So this will help the body for their its natural process. In women who are nearer to menopause, or who are attained menopause already, after menopause, sexual intercourse can be harmful. So uh, it should not be done that time. Next point is like not attending natural urges. Natural urges, as we said before, hunger. There are 13 to 14 natural urges in our body. So we should take care of them when they are asking for it. Like if we are feeling hungry, we should attend it. If we are feeling urge to feels urge to urinate, or mutra mala vegas, we should attend it at that time only. We should not postpone it. In ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಂಗಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ that you may not know. This is the cause for this
menstrual disturbance or other disturbances also. So prioritize your body's basic needs and respect natural urges. So people who get excessive mental stress, like ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, there are a lot of work to do but I have not completed anything, or I have time limit, I have to do it right now, like that. Just slow down, it's okay, relax a while, observe the breathing pattern, it will make you feel like okay, calm. Then yes, strongest women also need rest, understand that, and be calm and be happy with yourself. So these are the irregular causes and solution for irregular menstruation. Thank you. If any doubts are there, you can unmute yourself and ask. Doctor, as you said, I have this scanty flow, like very 2 days ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ periods. But this has been like this from the beginning. Like ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಮೇ ಬಿ 9-10 days ಇತ್ತು. ಆಮೇಲಂತೂ 2 days ಅಷ್ಟೇನೆ. ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಏನೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಬ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. So I think I thought maybe my body is like that, so I just left it without. ಮುಂಚೆ ಮೆನಾರ್ಕಿಂದ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ಮೆನಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು 10 ದಿವಸ ಏನೋ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ 9 ದಿವಸ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 6 ದಿವಸ, 5-6 ದಿವಸ ಆ ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಗೆಸ್ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ 2 years or something ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 days. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 3 days ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ದಿನಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. 3ನೇ ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 4 ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅನ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ ಮತ್ತೆ ವಿಹಾರ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು? ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರೂ? ಈ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆಹಾರದ್ದು, ನಿದ್ದೆದು ಮತ್ತೆ ವಿಹಾರದ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಆಗೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ 3 to 7 days. ಓಕೆ 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 ಡಾಕ್ಟರ್. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದಾ? 27 ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಗುನೂ ಆಯ್ತು. ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 5 days. ತಿರ್ಗಾ 5 days ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ತಿರ್ಗಾ ಇವಾಗ 2 ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 6 to 8 months ಬಂತು. ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತೋ ಅವಾಗ ಒಂದು 6 to 8 months ಈ 5 days ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇವಾಗ 2 days ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಮೀನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ 5 days, ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಸ್. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಎರಡನೇದು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇದೇ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 100% ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವರೋಧ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹೀಗಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ತುಂಬ ಖಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದಿದೆಯಾ? ತುಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯೂರಿನ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಗಲೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗೆಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಓಕೆ. ಯೆಸ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಡ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಮಗು ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೇನೆ. ಇವಾಗ ಹಿ ಈಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ 2 ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ 6 to 8 hours. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ತರ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 2 years. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದಂತಹ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾಗುವ ಹಾಗೆ, ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಶಿರೋಧಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಮ್ ಡೌನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿದ್ದೆನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ. ಸೊ ಅವರು ಶಿರೋಧಾರಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಗೆಡೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಹುಷಾರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲೋಗೋದು, ತಿನ್ನೋದು ಅದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸತತಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 1 ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದು ತಿರುಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇದೆ, ರಜಸಾ ಶುದ್ಧ್ಯತೆ ನಾರಿ ನದಿ ವೇಗೇನ ಶುದ್ಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ರಜಸ ಮುಟ್ಟಿನ ಸ್ರಾವದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಶುದ್ಧಳಾಗ್ತಾಳೆ, ನದಿಯು ವೇಗದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಸುಭಾಷಿತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಜಸ ಶುದ್ಧತೆ ನಾರಿ, ಮುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯು ಶುದ್ಧಳಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನದಿ ವೇಗೇನ ಶುದ್ಧತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೋರ್ಗರೆವ ನದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೇನೇನೇನೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಗುವಂತಹ ಸ್ರಾವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮೆನಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ವರೆಗೂ, ಕೊನೆಗೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎರಡನೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಹಿತ. ಆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟಿನ ಸ್ರಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ 1-2 ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಮೂರನೇ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಏನು 1-1.5 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಬಾಣಂತನ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬಾಣಂತನ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನೇ ತೊಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು,
ಮೊದಲು ತುಂಬ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಏರ್ಪೇರ್ಗಳಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿತು, ಪೇಯ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬಾಣಂತನ ಆರೈಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಗೇನು ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೆನೋಪಾಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದೆ. ಮೆನೋಪಾಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ಮೆನೋಪಾಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು, ಮೆನೋಪಾಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅಳೋದು, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಹಾಟ್ ಫ್ಲಶಸ್, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬೆವರ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ವಿಷಯ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅವರು. Good afternoon, everyone. Okay, so we got to know what we are talking about today, isn't it? Okay, so a quick question. How many of you here are sitting for the session after having your lunch? Can I see who all have had your lunch already? Okay, I see quite a lot of hands coming up. That's great. Nice. Okay, I don't see everyone raising their hands. So that means there are a few of us here who haven't had their food yet, isn't it? I have brunch every day, doctor. Brunch, okay. Okay. So anyone else who has skipped their lunch today? Can tell me why they've skipped their lunch today? Doctor, I follow 2 meals a day, so. Okay, yeah, so only morning and evening? How the doctor? Okay, okay. Anyone else? ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ 2ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ get into this topic. Okay, what exactly is this time? ಮೀಲ್ನ ಊಟನ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಟು
have meal on time. What does this on time mean? Time of what? Time of the clock, the body, the mind, the sun. What is this? Time of what are we referring to here? Anyone? Time of body. Time of body. Okay. Time of By hunger. time of hunger. Okay. Clock time alva. Clock time hೌದು ಅಲ್ವೋ? Okay, we'll see a scenario. Okay. Yes, clock time. Here are 4 options. Option 1, I eat exactly on time, not even 5 minutes of delay. Option 2, I eat when I'm hungry. I don't follow any particular timings. Option 3, I eat when I'm bored. I neither see the time nor hunger. Option 4, any other. Which option do you think is the right one? B. Option B, I eat when I'm hungry. I don't follow any particular timings. Any other answer? So all of you say it is option B? Yes, ma'am. Everyone? I guess A and B should be together. Okay, nice. I guess A and B should together go with each other. Okay, nice answer. Okay, anyone else? Sun and body clock. Sun and body clock. Okay. Yeah, A and B Yeah. together. Okay. Okay. So yeah, those who said A and B should go hand in hand, I think that is what we are supposed to do. A and B, I mean, hunger and the actually time, the regular meal timings that we are accustomed to, okay, they have to be hand in hand. Okay, so yeah, A and B together. Yeah, that was right. Okay, now what Ayurveda says about the general rules of meal timings, we'll see. Okay. Okay, so whenever you feel hungry, how many of us actually have felt that feeling of hunger? Felt like I need to have my meal now? That sense of I need food right now. Many of us would have felt. But also, there are a few people who wouldn't have identified this call, that the stomach asks for food, that the very call of for food wouldn't have been answered or recognized by a few of us because of all the works that we've been involved throughout the day. Some for us ladies, for example, we would be cooking, we would think, okay, yeah, I'll finish off this cooking and then I'll see what I have to do, or I'll send my child to school and then I'll see if I have to have my breakfast. So we have multiple reasons like this to avoid the call that we are getting from our stomach. Okay, so first and foremost thing that we have to do is be sensitive to that call that we are getting from our stomach. I am hungry, I need food. This is when we have to answer that call. Okay, so this is the first and foremost thing. Eat when you are hungry. Okay, there are times when uh, we feel we are hungry, but is it actual hunger or is it something else? Or am I craving for something? I go see, while going on the road, I see some food that I actually like, some sweet or some pani puri, gobi, etc. And I feel like I want to have it. Is it actual hunger or is it my craving? This is the second thing that we have to identify. Okay, am I actually hungry or am I craving for something? When you feel that, when you get this feeling, no, just imagine you're eating a fruit, a nice fruit, or any other healthy food. If you still feel like having that thing, then go ahead, then that might be your hunger.
or if you feel like having that particular food like pani puri or gobi or any other sweet, that means it is just a craving for you and that need not be the actual hunger. So this is the second thing. And the third thing that we have to identify is, has my previous meal got completely digested? Okay, digestion is happening inside, no? How do we know whether the previous meal has completely digested or not? We can't put an endoscope or anything and see what's happening inside, no? Daily. How do we get to know that? One thing is, of course, the hunger. Uh, if your hunger and digestion is fine, we'll feel hunger only after the previous meal has been digested. And the second thing, a cross check for us is, when you feel hungry, when you feel like having something, just have a quarter cup of hot water. Okay. And if you feel your burps are clear, if your burp does not contain the taste and smell of whatever you've eaten previously, then that means your previous meal has been digested. Okay. And then the third thing is how your stomach actually feels. Does your stomach feel light, or do you still feel there is something in my stomach? This is one thing to identify whether the previous meal has got digested. Now, without seeing if the previous meal is digested, I eat something. Is it right or wrong? Absolutely, it is a wrong thing to do. Okay, this includes some, imagine you're having your breakfast at 9 o'clock, say for example, and then at 11 you have a bowl of fruit or any other boiled vegetables. You don't see whether you're hungry or not. Just because your diet plan contains this, you have it. And then again at 1 o'clock you have your lunch. Then again at 4 o'clock you have some tea, snacks, coffee. All this would be happening without identifying whether your stomach, what is going on within the stomach. Okay, this is actually a wrong practice. So what happens, imagine you all would have cooked rice in a cooker. Okay, imagine you have kept half a glass of rice for cooking in your cooker. Then when after one whistle you realize that you have guests coming in, two more guests coming in. So is it okay if I add one more glass of rice for cooking? Is it going to get cooked properly? No, right? The one that you had added previously is going to get overcooked or burnt, and the one which you have added newly is not going to get cooked properly. So the whole cooker of rice is a waste now, isn't it? The same thing happens inside our stomach. Okay, so one meal we would have eaten that would be undergoing the process of digestion. Without that completing that process, if I add on some more food to it, what is going to happen? The stomach has a gate. Okay, this gate opens only if the whole food inside that is digested. Now the gatekeeper is not opening the gate because the food is, you have newly added food to it, so it is not digested. So the food that was added previously is going to get burnt or overcooked, and the newly added food is not going to get digested properly. This is going to lead to many gut issues that we are seeing right now. It might be the acidity, it might be bloating, and many other, heartburn or sour belches. All these problems, the one of the root cause of it would be us having our meal or having food without observing whether the previous meal has got digested or not. Okay, so it is very, very important to make sure that our previous meal is digested. Okay, and so uh, it is important that we don't eat very regularly. Every 1 hour, every 2 hours eating a small snack is not at all advisable. At your meal time, whatever you're accustomed to, whether it is a 2 meal per day or a 3 meal per day, whatever it is,
make sure you include all that you want to eat and all that your stomach can take in that meal itself, and no munching in between. Okay, so yeah, 3 meals or 2 meals, whatever it is, it has to be within that limit and not more than, not 5 meals, 6 meal, 8 meal per day. Okay, so this is one thing. Okay, then of course the timings. The body, the biological clock would be working in such a way that every day you're giving it meal at a particular time. Today you don't give it meal at that time. So what happens, the body inside reacts differently because every day it was accustomed to getting food at that particular time, and today you don't give it that food. So the body reacts in a different way, and even that causes many gastric issues. So the regular time that you are eating food in, and also the food that the previous meal, whether it is digested or not, these are very important for us to observe. Okay. Okay, so now you might get a question. What if? What if I'm not feeling hungry at the right time? Imagine 1 o'clock is your lunch time. Usually you're having lunch at 1 o'clock, and today you're not feeling hungry at 1 o'clock. Today or from 2-3 days you're not feeling hungry at that time. Or the second one, what if I feel lot of hunger even after a few minutes of having, a few minutes or hours after having a meal? So these could be two abnormalities. One thing, you're not feeling hungry at what particular time you were having, or you're feeling lot of hunger. For both these conditions, we have to check how our previous meal was. Okay, both the quality and quantity of the previous meal matters a lot. Okay, uh, quality as in, you would have observed, okay, when you've eaten dosa for your breakfast, you don't feel hungry in the afternoon. You don't feel like eating your afternoon lunch. I think most of us would have observed this, isn't it? Or idli, or any other heavy food for that matter. Okay, so the quality of what food we have eaten previously has an impact on the time of hunger. Okay, so whenever your meal has something which takes lot of time to get digested, make sure you eat it a little less than your normal quantity. Okay, so that you feel hunger at the right time in the afternoon. The second option that we saw was, we are getting lot of hunger. I've eaten my breakfast at 9 o'clock and I'm already feeling hungry at 11 o'clock. What does this mean? This means that whatever food you had taken in the morning for your breakfast is not sufficient enough. That is why you are feeling hungry. Okay. So make sure your morning breakfast or your previous meal has sufficient quality and quantity of food that is necessary. Okay. Is this fine? Okay. So we'll go to another scenario. Here again, four options. Okay. Option A, dinner at 10 p.m., sleeping at 10:30 p.m. Option B, dinner at 10 p.m., sleeping at 12 a.m. 3. Dinner at 8 p.m., sleeping at 10:30 p.m. Option D, dinner at 8 p.m., one glass of milk just before going to bed, and sleeping at 10:30 p.m. Which one would you think is the right option? Option C. Option C, dinner at 8 and sleeping at 10:30. Okay. Any other option? Any other answer? Also, all of you say that option C is the right one. So, I guess all of you are following option C. Is it so? Or Yes, ma'am. Option C.
Option C. All of you are following option C. That is great. So none of you are doing any other thing, isn't it? Okay, yeah. So No, as no, you we're doing some other things only, doctor, but ಗೊತ್ತು ಅದು correct ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ? Yes, doctor. Okay. Yeah, so we know the right thing that dinner at least 2 hours prior to going to bed is a must. Okay. And anything just before bedtime. Some people would have the habit of drinking milk just before going to bed, or eating a banana, any other fruit just before going to bed. All that we know is not the right thing to do. See, meal time and sleep time, the gap between them is very important again. What happens here? Imagine you would have had your meal at 10 o'clock, okay? Dinner. Uh, so your body would be processing the meal that you have had, and now you're planning to sleep at 10:30 and you go to bed. When you go to bed, when our body sleeps, the whole all the processes in the body would slow down, and that eventually would lead to slowing down of even the digestion process that is supposed to happen. So it is very important that our food is almost digested before we go to sleep. So this is very important, and this again applies to sleeping in the afternoon. In the afternoon, most of people would feel like sleeping just after having their lunch at around 1 o'clock or 1:30, and sleeping at around 2 o'clock, 2:30. Again, this is the not the right thing to do. This again leads to lot of digestion issues, indigestion, and that eventually you wouldn't imagine what would happen. We wouldn't be able to link them. Sometimes we feel we have joint pains or any bloating or obesity. We wouldn't link it to sleeping in the afternoon, but then sleeping in the afternoon just after a meal has many such adverse effects. Okay, so just after a meal, sleeping in the afternoon also is not the right thing to do. Okay, now coming to the next topic, do liquids also have timings? Just like how we were speaking of meal timings, do liquids also have timings? As Prashant doctor was saying previously, if you can recollect that, anyone? Do liquids also have timings? Do we have to drink liquids, water for that matter, in a particular time? Or does it have any rules? Anyone? It's there in the PPT actually. Okay. So it is very important again how we observed whether we were hungry, no? Similarly, it is important that we observe whether we are thirsty. And drinking water only when we are thirsty is the right thing to do. Just because someone says that you have to drink so and so liters of water in a day doesn't mean we gulp in gallons of water into our stomach without even realizing whether we are thirsty or not. Okay, so our body asks for it, just like how body asks for food when we are hungry, just like that it asks for water through the thirst. So whenever it is asking, that time if we give, it is enough. Overdoing anything would be injurious to the body. Okay, so drink water only when we are thirsty. This also includes drinking liters of water early in the morning in empty stomach. Okay, in the early in the morning, when stomach is empty, as soon as we get up, what we say in Ayurveda, there is something called the digestive fire. Okay, this digestive fire would be uh, very incipient. It would be starting to burn that time to be able to digest all the meals that we're giving throughout the day. What happens morning when this agni is
coming up, we imagine you pour 2 liters of water over that agni. What happens to it? The agni is going to get vanished. Similarly, the digestion process throughout the day is going to get hampered. Okay, so liters of water immediately after you get up in the early morning is not advisable. If you're thirsty, yeah, you can drink how much ever is required for your thirst to get satisfied. Okay, and not more than that. Okay, next thing, uh, we were discussing this also before only. Prashant sir was saying, immediately when you come from, now that it is summer, immediately when you come from outside hot temperatures, it is not advisable to take cold water. Okay, so we know what to do. Give it some time, give body the time to sink into the temperature here, and then have water or whatever liquid you want to have. And also physical activity and water or food. Food or water immediately before any physical activity, in between, or just after any rigorous physical activity is not the right thing. Okay, so this also again leads to many other digestion problems and many other issues of the body. So this is the rule that we have to follow while drinking liquids also. And one more nice thing that Ayurveda has said about water timings is, how many of us here want to lose weight? We feel we have gained quite some weight over time and we want to lose weight. Okay, there are few of us here. Okay, two. I see two people who've raised their hands. Okay, so what you can do is, what Ayurveda says is, if your intention is to lose some weight, what you can do is you can have some water before having your meal. Okay, so what happens when you uh, have water before the meal? The meal quantity is going to get reduced, so you eat less, and in turn that will help you reduce the weight. Okay, the same thing ulta for people who want to gain weight. So if your intent is to gain weight, you've been very lean over time, then having some water after food would be the right thing to do. And if you feel, oh, I am fine, my weight is fine, everything is fine, so what you can do is have water with food or in between meal. So this is the right way of having water. Okay. Now coming to another last scenario here. You have a school going kid in your house. Okay, imagine it is a morning situation where all of us would be rushing in to send our child to school. So there are four options here. Now you tell me which is the right option to do. Wake the child up, make him brush his teeth and all that, and drink milk, have breakfast, and then take bath. Option 2 would be wake up, drink milk, take bath, have breakfast. Option C, wake up, take bath, have breakfast, drink milk. And option D would be wake up, take bath, rush to school, and breakfast in the snacks break or while going in the bus itself. Which do you think is the right thing to do? C, doctor. Option C. Wake up, take bath, have breakfast, drink milk. Okay. Everyone? All 20, I see so many people. All of you would agree to this? Option C? Okay, fine. That's good. Yeah. So, here again, uh, taking bath after having a meal or drinking milk, even milk is going to get into your stomach, and it also has to undergo digestion, no? So anything for that matter, milk or food or whatever, it has to be taken after bath, or if at all you have to take it before bath, make sure you take bath after it is digested. Okay, so immediately taking bath after having a meal or drinking milk for that matter again would hamper the digestion. Okay, so as you all rightly said,
Option C would be the right choice. First take bath and then have breakfast or milk or whatever you want to give the child. Okay. So with this, Doctor, we come to the end of this topic where we discussed about our meal timings. Do you have any questions? Doctor, I Ma'am, have when two should the questions. buttermilk should be consumed? Like before meals or after meals? Buttermilk. Okay. So buttermilk is advisable with the meal. With the meal or after the meal would be fine. Doctor, I Okay. have two questions. ಒಂದು ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲಿ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಹ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಆದ ಕೂಡ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದಲೆ ಹಿಂದೆನೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೇಡ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. Okay, doctor. Okay. And one more thing, nowadays, all over the internet, people are saying have dinner before sunset. ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. But that is not possible ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಹಶ್ವಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. So, Actually, the best thing to do, if you can follow that, actually it is a good thing. Andre okay. sunset ಮುಂಚೆ or a few hours, 4-5 hours before you go to bed ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವುಡ್ ಫೀಲ್ ಹಂಗ್ರಿ. ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹಸಿವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ Yes. ಆಗ 8 o'clock, that's why I had put that option. Okay, 8 o'clock maximum, ಅದಕ್ಕಿಂತಂತೂ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಊಟ. Okay, doctor. Okay, doctor. Thank you. Thank you so much. Okay, so shall we end the session? Can I ask one question? Yes. I just wanted to ask about the water. How much water in this summer season can we take? Because we will be very much thirsty. As you told that we should not take more water or else it will disturb our appetite. If by taking just one sip of water, if your thirst is quenched, that much is enough. That would be the most appropriate answer. But if I drink less water, my muscle pain, body pain starts. Muscle, I start to get drained. Start get what? Muscle pain will start. Okay. See, for muscle pain, it is not always reason of less water intake. There may be so many other reasons, and just drinking more amount of water, if it is reducing your muscle pain, it need not be just because it is water deficiency. Maybe other reasons for muscle pain, but temporarily it is giving you relief. So water, I don't think it is just a shortage of water is responsible for muscle pain. Okay. This can be even there can be some other reasons also for this. Exactly. That's what. Sir, maybe because of vitamin D deficiency? See, whether it is D deficiency or other vitamin deficiency, calcium deficiency, there may be so many other reasons. Yes, you are right. One of the reason may be the deficiency of that. But before that, the ability to digest. Why? Because none of us take food which is devoid of these vitamins, right? In our daily routine food, the sufficient quantities of proteins, vitamins, iron, calcium, all will be there. The problem is it will not get properly digested and absorbed.
So if we have to look out for, is there any problem in digestion and absorption? And one of the to cross check whether the amount of water that is sufficient, what we are taking regularly, whether that is sufficient or not, to cross check it, one of the method is to check the urine every day. If our food is normal, that is not too much spicy, and we are not doing any traveling, etc., then the urine color should be normal, that is watery transparent, right? So this is one of the method to cross check. If the urine color is normal transparent, then the water intake is normal. Doctor, am I audible? Yeah. Doctor, I have a peculiar problem. Thing is, whenever I get up in the midnight, I feel thirsty. But I myself, I avoid drinking water. For the reason I may have to again get up, or I may be forced to get up to use the restroom. Is it okay to avoid that, or what should I do? Approximately at what time you have to get up? Sir, normally it is like this. Around 3:30, normally I get up. 3:30. Once in the night. And by what 3:30. time you take daily dinner? 8 p.m. And after Between dinner 8 you and don't take 8:30. anything? 8 and 8:30, normally I take the dinner. Okay. And I retire by around 11 o'clock. And after dinner you don't take anything like milk or fruits or anything else? No. I do not take anything. Nothing. Usually this kind of problem comes when the dinner, if it is not properly digested, that is partially digested, in such conditions this will happen. One thing that you can do is, when you go to bed, for example 10:30, 11 o'clock, just 10 Yeah. to 20 raisins, vanadrakshi. Ah. Either you can prepare a decoction of it and drink, otherwise you just Hmm. chew it, and every day you make a habit of taking this, so that Oh. this is the pitta that is causing the thirst at that particular time. Okay. Avoid as much as possible that spicy food, pickles, or anything which increases pitta. And don't take anything after dinner. And better to for 15 days you follow this. Take raisins at bedtime. Okay. Normally, doctor, 8 p.m. in the evening, what we do is now I have only two meals. One meal in the afternoon between 11 and 11:30. Then I take a good lot of a good quantity of food, and by around 8 p.m. in the evening, it would be light snacks. It would be whatever is prepared as breakfast in the morning. We take that in the evening. It Have could be you chapati. It could be dosa. Yeah. Okay, have you observed this thirst? Is there any difference when you take idli or dosa or chapati, and when you just take some rice item? Is there any difference in this feeling of that thirst? Yeah. See, rice item I do not take at all. It is not cooked in the evening. But chapati, dosa, and idlis, that normally it could be done. And dosa and idli, when it is prepared, I get up twice in the night. Exactly. Then correct. So it is the pitta that is causing. So avoid as far as possible. Avoid these fermented food in the night, especially dosa, idli, and Okay. even other food. When you take, use ghee along with the food. Plenty of ghee along with the food, Oh. and take these raisins in the when you go to bed, or prepare Oh. or decoction of raisins. Even dhania kashaya, dhania water, that also works well. Thank you, doctor. Okay. Doctor, is this okay? Like having our brunch at around 11, 11:30 and having our dinner at 7, 7:30.
only 2 meals per day. Like, is this okay? But what happens is at 4 o'clock in the evening, we feel that small hunger, like ಸುಮ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಶ್ವಾಗತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But it is not, I'm not completely hungry, nor I'm not okay to leave it also. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ? 11-11:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಂಚ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಊಟ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 4-4:30 ಏನು ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, doctor. Okay, doctor. Thank you, doctor. Okay, as we are running short of time, it's already 4. So if you have any questions, you can post in the group. Then later it will be answered. So today's session we will conclude here. See you in next month with other new topics. Thank you. Thank you so much, sir. Thank Thank you. Thank you so much, doctor. Thank you so much, sir. श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुनाः स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तृभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रवरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दतताघ्नता जानता सङ्गमे महि स्वस्त्ययनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारुहेम अम्होमुच माङ्गिरसं गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभयं नो अस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः